Okay, let's start. আচ্ছা, আজকে আমাদের যে টপিকটা পড়বো, the topic which we will be discussing today is what is ecology. So basically ecology comes from the Greek word oikos, please, plus logos. Oikos plus logos. Greek word oikos plus logos. Oikos means place to stay. Place to stay. And logos is knowledge. Logos means knowledge. So basically it is knowledge about the place to stay. And so it's a home or a place to stay, or you can call it home. It is a scientific study. In other words, you can call it a scientific study you follow the principles of science in studying. Principle of science starts with observation, making a hypothesis, observing, doing the experiment, observing, and results, and then conclusion. This is broadly you can say this is a scientific study. So you do it very logically. It is a scientific study which determines the abundance and distribution. Abundance means কতগুলো পাওয়া যায়, how many, abundance and distribution. You study the abundance and distribution. তো কতগুলো পাওয়া যায়, কোথায় পাওয়া যায়, মানে বেসিক্যালি বাড়ি, if you ask what is আমার বাড়িটা কোথায়, what is my home, where is my home, so home means how many people live in it, where is it, and in that home what are the interactions which take place. বাড়ির থেকে লোকেরা কেউ যাচ্ছে বাজার করতে, পরে আসবে। Abundance and distribution, how many people are living, what do those people do, what is their function in that home. কেউ রান্না করছে, কেউ পড়াশোনা করছে, কেউ বাজারে যাচ্ছে, কেউ কলেজে যাচ্ছে, সে বাড়ির লোকেরা সব কোথায় কোথায় যাচ্ছে, কাদের সঙ্গে কথা বলছে, হ্যাঁ। তো all of these things, সেটা শুধু লোকের কথা নয়, you talk it to all living organisms, not only human beings, you talk to all, even a single bacteria. You talk about its place. And so abundance and distribution, তার মানে what it includes, it also includes the total relationship, the total sum of all the relationship, সম্পর্ক, তোমার এই টেবিলের সঙ্গে সম্পর্ক, হ্যাঁ, এই গরমে ঘামছো, ওয়েদারের সঙ্গে সম্পর্ক, হ্যাঁ, all the relationships with the weather, with table, with bacteria and virus which are flowing, or all the relationships with the sunlight, with minerals, with plants, everything, sum total of all relationships of animals. শুধু অ্যানিমালস না, আমি বলবো এটাকে you take it to living organisms.
living organisms, not only animals but also to all living organisms. Huh? And its relationship to other living and non-living environments. Environment spelling का ठीक लिख दे, ENVIRONMENT, environmental science लिखा जाए অনেকে, এই n টা মিস হয়ে যায়, so be very careful about it, ঠিক আছে? Environment. So what does environment mean? Environment means your surroundings. And that includes living and non-living components. Living and non-living components. Okay. So this is what you study in ecology. And now there were certain people who developed this. Before we go to the development of ecology বলতে বোঝাচ্ছে কি করে এই সাবজেক্টটা এলো, তোমরা আজকে ক্লাসে বসে পড়ছো, কে তৈরি করলো? প্রথমে তো কিছুই ছিল না, বায়োলজি ছিল না, ফিজিক্স ছিল না, দেয়ার ওয়াজ নো এনিথিং, নো সাবজেক্ট, হিন্দি ছিল না, ইংলিশ ছিল না, বাট হাউ ডিড দ্য সাবজেক্ট ডেভেলপ? কে প্রথম বললো যে এটা আমাকে পড়তে হবে, তারপর এইভাবে পড়তে হবে, আরেকজন বললো এর সঙ্গে এটাও পড়তে হবে, আরেকজন বললো এটার সঙ্গে এটাও পড়তে হবে। হ্যাঁ, এইগুলো কিভাবে সাবজেক্টটা ডেভেলপ করো, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ স্টাডি ইন ডেভেলপমেন্ট অফ ইকোলজি। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেছে, মুছে দিই। বোর্ডটা খুব বাজে। So we finish this part. Now, this word ecology was used in the second half of the 19th century. 19th century মানে 18 something, তাই তো? Second half of the 19th century by Henry David Thoreau. Basically in 1858 it was first used by Henry David Thoreau, Thoreau, Reau, and he said that it's the total relationship of animals to both its organic and inorganic environment. It is the total relationship, সব সম্পর্ক, total relationship তো শুধু বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড নয়, আরো হয়। হ্যাঁ, so it's the total relationship of a living, of animals, বা আমি অ্যানিমালস এর জায়গায় এই অ্যানিমালস বলেছি, of animals, এটা আমি ব্ল্যাক স্ল্যাশ দিয়ে লিখবো লিভিং অর্গানিজম।
living organism to both its organic and inorganic environment. তুমি একটা বলো এই টেবিলটা অর্গানিক না ইনঅর্গানিক? কেন? কাঠ হচ্ছে অর্গানিক মেটেরিয়াল। কার্বন বেশি যেখানে থাকে তোমার শরীর চামড়া এগুলোকে বলা হয় অর্গানিক, ঠিক আছে? ইনঅর্গানিক হচ্ছে মেটাল মিনারেল। আমাদের শরীর বা এগুলো হচ্ছে অর্গানিক হচ্ছে এইটা, আর ইনঅর্গানিক হচ্ছে তোমার মিনারেলস, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, এগুলোকে তোমরা বলতে পারো যে আয়রন, দিজ আর অল ইনঅর্গানিক। লিভিং অর্গানিজম টু its organic and inorganic environment. Organic and inorganic থরিও এটা বলেছে। তো লিভিং অর্গানিজম তার চারদিকে কি আছে? আমি লিভিং অর্গানিজম চারদিকে এখানে মেটাল, যে পকেটে মেটাল পেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে এই অক্সিজেনের জন্য নিঃশ্বাস নিচ্ছি বা এই ওয়াটার বেরোচ্ছে শরীর থেকে ঘাম হিসেবে, সাম সল্টস আর কামিং আউট, সল্টস আর ইনঅর্গানিক, হ্যাঁ, NaCl ইজ ইনঅর্গানিক, বেরোচ্ছে গা দিয়ে। হ্যাঁ, ইন্টারাকশন, রিলেশনশিপ, গরমের সঙ্গে ঘামের রিলেশনশিপ, আমি ঘামছি, this is a relationship. So this is also part of ecology. So সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে if you look at it in that aspect, everything in this world falls under ecology. ঠিক আছে? তো এইটা একটা খুব ব্রড ডেফিনিশন হলো। So some people therefore said that if it is এইটা তুমি যদি বলো তো সবকিছুই তো ইকোলজি, তাহলে ইকোলজি বাইরে কি আছে? কিছুই নেই। একটু বেটার ডেফিনিশন মানে দিতে আরম্ভ করলো লোকেরা। What are the definitions which he gave about ecology? First হচ্ছে চার্লস এলটন, 1927 চার্লস এলটন, জন নয়, চার্লস এলটন। এই একটা বই লিখলো অ্যানিম্যাল ইকোলজির ওপরে। হি রোট আ বুক অন অ্যানিম্যাল ইকোলজি, নেমড অ্যানিম্যাল ইকোলজি, and he defined it's the study of scientific natural history. এই ডেফিনিশনটা খুব একটা আমার ভালো লাগে না, যে বলছিস স্যার মানে সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি, মানে ন্যাচারাল মিনস নেচার, প্রকৃত রূপে যা হয় বাইরে প্রকৃতিতে তুমি স্টাডিং, মানে সায়েন্টিফিক্যালি বাইরের প্রকৃতিকে তুমি দেখছো, প্রকৃতির ইতিহাসকে দেখছো। শুধু ইতিহাস দেখছো না, তুমি বর্তমানও দেখছো, ইতিহাসটাকেও দেখতে হয়। তাই জন্য এই ডেফিনিশনটা খুব একটা কমপ্লিট না। তারপরে সব থেকে ভালো যে মানে খুব নাম করা, মারা গেলেন কিছুদিন আগে, মানে ইকোলজির যাকে বলে বাবা বলতে মানে না বাবা বলবো না বলবো, কিন্তু বাট হি ইজ দ্য পার্সন, মানে ওর বইটাও পড়তে হবে। ওর নাম হচ্ছে ইউজিন পি ওডাম। ওডামের ইকোলজি হচ্ছে বিশ্বের সব থেকে সেরা ইকোলজির বই। এখনো ওডামের বই আমরাও পড়ি, এখনো তোমরাও পড়তে পারো। হ্যাঁ, ইকোলজি মানে ওডাম ব্যারেটের ওই বইটারই নাম সবাই বলে, সবুজ রঙের, 550 টাকা দাম।
ওডাম, ইউজিন পি ওডাম 1963-তে এই ডেফিনিশন অ্যাবাউট ইকোলজি দিয়েছে। It is the study of the structure and function of nature. সবথেকে ভালো ডেফিনিশন, study of the structure and function of nature. It is the study of the structure and function of nature. Structure মানে কি দিয়ে গঠন করা হয়েছে, প্রকৃতি কি, প্রকৃতির কি কি ভাগ আছে, কি দিয়ে তৈরি হয়েছে প্রকৃতি, অর্গানিক, ইনঅর্গানিক, লিভিং, নন লিভিং, সূর্য যারা বাইরে রয়েছে, সূর্যের আলো, হ্যাঁ, সব রকম এনার্জি, এভরিথিং। স্ট্রাকচার কিভাবে তৈরি হয়েছে, আর ফাংশন তার কর্মটা কি, কোনটা কি কাজ করছে, ইনঅর্গানিক জিনিসের কাজ কি, অর্গানিক জিনিসের কাজ কি, লাইফের কাজ কি, হ্যাঁ, সব জিনিস পুরোটা মানে এই প্রকৃতির ব্যাপারটা বলছে, প্রকৃতির বাইরে ওটা ইকোলজি নয়। তুমি যদি মেটাফিজিক্স নিয়ে মানে ওই রিলেশনশিপ সব করছো, এই রিলেশনশিপ বিটুইন টু হিউম্যান বিংস, ইট ইজ অলসো এটা বলছে, কিন্তু রিলেশনশিপ উইথ গড একটা মেটাফিজিক্যাল রিলেশনশিপ ভগবানের সঙ্গে, ওটা ইকোলজি নয়। মাই রিলেশনশিপ উইথ গড, মাই রিলেশনশিপ উইথ কি মানে যেগুলোকে তুমি স্ট্রাকচারের মধ্যে নেই, ইকোলজি স্ট্রাকচারের মধ্যে নেই। মাই রিলেশনশিপ উইথ ট্রুথ, মাই রিলেশনশিপ উইথ অনেস্টি, মাই রিলেশনশিপ উইথ এইগুলো কিন্তু পার্ট নয়। মাই রিলেশনশিপ উইথ স্টুডেন্ট, এটা কিন্তু ইন্টার হিউম্যান রিলেশনশিপ, ইউ আর টকিং একটা মিউচুয়ালিজম, দিস ইজ পার্ট অফ ইকোলজি। কিন্তু মাই রিলেশনশিপ উইথ এডুকেশন, ইটস নট ইকোলজি। হ্যাঁ, এটাকে ও আগে যেটা বলে যে টোটাল সব রিলেশনশিপ, রিলেশনশিপ উইথ গড, রিলেশনশিপ উইথ নলেজ, এগুলো কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট, এগুলোকেও তুমি তো ইকোলজির মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলে। এটাকে উনি একদম পারফেক্ট ডেফিনিশন দিলে, স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ নেচার, কি দিয়ে বাইরে প্রকৃতি কি দিয়ে তৈরি, প্রকৃতির যা যা জিনিস দিয়ে তৈরি, এই প্রকৃতির কাজ কি, ব্যাস। এগুলো তোমাদের ওই 1 মার্ক 2 মার্ক আর কম্পিটিটিভ এক্সামস গুলোতে এইসব জিজ্ঞেস করে, ওডামের ডেফিনিশন, এই ডেফিনিশনটা বলে ওডামের ডেফিনিশন কোনটা ছিল, কে এই ডেফিনিশনটা দিয়েছে, ওডাম না ট্যান্সলে না কে দিয়েছে। তারপরে অ্যান্ড্রু ওয়াটসা যেটা দিয়েছে, একটা রেস্ট্রিকটিভ ইয়ে দিয়েছে অ্যান্ড্রু ওয়াটসা, এটা আমি ভালো করে পড়িনি, আমি এখানে লেখা রয়েছে, আমি এর বই পড়িনি। এর পরে ওডাম দিয়েছে, এটা একটু আগে, এটা আমি পড়া হয়, বইটা দেখিনি, ওডাম ব্যারেট সবাই পড়েছে। আচ্ছা, এইখানে দিয়েছে সায়েন্টিফিক স্টাডি It is the scientific study of the structure and function of nature. না না, এটা তো ওডামের সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ, এটা কাটো অফ দ্য distribution and abundance of organism, study of distribution, মাথায় ওডামের কথা চলছে, ওডামের বইটা যখন পড়েছি, কত বড় মহান ভদ্রলোক ছিলেন। Study of distribution and abundance of organisms.
এইটা this definition, it is not it's not a complete definition আমি বলবো. This definition, it encompasses only the distribution and abundance and its scientific studies. কতগুলো প্রাণী কোথায় কতগুলো আছে, যেরকম বনে বাঘ বেশি, কতগুলো হরিণ আছে, কেন আছে, এইসব পড়ছো. তুমি ইনঅর্গানিক কম্পোনেন্টের জন্য সেটা মানে ইনডাইরেক্টলি ঢুকছে, মানে ডাইরেক্ট ডেফিনিশন নয়, একদম সোজা বলে দিচ্ছে যে এইটা পিঙ্ক তো এটা পিঙ্ক. তুমি বলছো না অ্যাবসেন্স অফ দিস all these colors we are studying, but still it's a definition, ভুল কিছু নেই. চার্লস ক্রেব বায়োকেমিস্ট্রি ক্রেব সাইকেল যে করেছে, চার্লস ক্রেব আরেকটা ডেফিনিশন দিয়েছে. চার্লস ক্রেব 1985. এখানে একটা ঠিকই আছে ডেফিনিশন. ইট ইজ দ্য সায়েন্টিফিক স্টাডি, অ্যাজ ইউজুয়াল ইট ইজ দ্য সায়েন্টিফিক স্টাডি of interactions it is the scientific study of interactions that determine the determine the distribution and abundance of organisms. Distribution and percentage and abundance of organisms. তার মানে প্রথমে ইন্টারাকশন, কে কার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করছে, কথা বলছে বা কোনোভাবে তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, ইন্টারাকশন. ওই ইন্টারাকশন গুলো যেটা নির্ধারিত করছে যে কতগুলো থাকবে, কোথায় থাকবে, কতগুলো অর্গানিজম, কতগুলো প্রাণী কোথায় থাকবে, ওটা করবে, আর কতগুলো থাকবে. ঠিক আছে, মানে এইখানেতে ঠান্ডা, অ্যান্টার্কটিকাতে ঠান্ডা বেশি, বরফ আছে, হ্যাঁ, তাই জন্য পেঙ্গুইনরা ওখানে থাকবে. এতটা মাছ পাওয়া যাচ্ছে, এতগুলো মাছ আছে, তাই এতগুলো পেঙ্গুইন থাকবে. ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে তুমি মানে এই ইন্টারাকশন গুলো তুমি পড়তে, যার জন্যে 10টা পেঙ্গুইন এতটা এরিয়ার মধ্যে অ্যান্টার্কটিকাতে রয়েছে. এবারে ইকোলজির এইসব হলো. ইকোলজির মধ্যে কি কি ইন্টারওভেন ডিসিপ্লিন কি কি আছে, মানে কার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, কোন কোন সাবজেক্টের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে, সেটা তুমি পড়বে. তুমি সেন্টারেতে ইকোলজিটাকে লিখলে, একটা বড় গোল করলে, এটা হচ্ছে ইকোলজি. ঠিক আছে, ইকোলজির সঙ্গে প্রথম জিনিস যেটা পড়ে সেটা হচ্ছে এভলিউশন. এর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন, এই ইন্টারল্যাপিং জোন আছে. এভলিউশন মানে একটা প্রাণী কি কি চেঞ্জেস আসছে প্রাণী বছরের পর বছর. What are the different modifications which take place in an organism with the passage of time? ঠিক আছে, ওটা এভলিউশন পড়ছে, ওটাও তোমার ইকোলজিতে পড়তে হয়. ইকোলজিক্যাল এভলিউশন মানে বাইরে প্রকৃতির জন্য কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে জিনিসটা, অর্গানিজমের সময়ের সাপেক্ষ জিনিসটা.
তারপরে যেটা পড়ছো বিহেভিয়ার, সেই প্রাণীটার ব্যবহার কিরকম, সে হিংস্র নাকি সে শান্ত, whether it is violent, whether it is a carnivore or whether it is a docile and passive species. So behavior also you study. সাধারণত violent species they are carnivorous, secondary consumers, তোমরা যদি পড়ে থাকো। বিহেভিয়ারের সঙ্গে ওভারল্যাপ আছে। ফিজিওলজি, এই ঘাম কি, ফিজিওলজি এটাও কিন্তু ইকোলজির জন্য, প্রকৃতির জন্য। ফিজিওলজি এটা একটা পার্ট হলো। আমাদের শরীরে সার্কুলেটরি সিস্টেম কিরকম যাচ্ছে, বা একটা প্রাণীর মধ্যে সার্কুলেটরি সিস্টেম কি যাচ্ছে, কিভাবে খাচ্ছে, কিভাবে রিপ্রোডিউস করছে, এইসব জিনিসগুলো পড়তে হবে, মানে এইগুলো ফিজিওলজিতে পড়ে। আর সবেরই মাঝখানে জেনেটিক্স থাকে, তোমার জিন্সের মধ্যে কি রয়েছে, genetics. So basically these are the disciplines which interact with ecology. মোটামুটি মানে ব্রডলি আরো অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু these are the disciplines which majorly interact with ecology. ঠিক আছে? আমার কি চক পড়ছে, আপনার থেকে এই মার্কার গুলো ভালো। চুলেও পড়েছে না চক? পড়েনি? একে চুল রং করবো, তারপরে চক দিয়ে সাদা হয়ে যাবে সব। এত পরিষ্কার এই ঘরটা, এর মানে এখানে কোনো ক্লাস টাসই খুব কম হয়। এবারে ডেভেলপমেন্ট অফ ইকোনমিক্স দেখবে, সিলেবাসে রয়েছে ডেভেলপমেন্ট অফ ইকোলজি। কিভাবে এই ইকোলজিটা তৈরি হলো, এই সাবজেক্টটা এলো, তুমি পড়তে হয়েছে তোমার, কিভাবে এই সাবজেক্টটা হলো যেটা তোমরা পড়তে এসছো বটানি ছেড়ে। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ, there are 3 stages basically. ফার্স্ট স্টেজ, প্রথম, it is a period of general work. Charles Darwin, John Lewis Rudolph, চার্লস ডারউইন এভলিউশনারি, আর কে কে রয়েছে এর মধ্যে? জন লুক, JEN, জিন বলবে না, জন, জন লুই, LOUIS, লুই এসটা সাইলেন্ট, জন লুই রোডল্ফ, আগাসিস, এদের কাজগুলো। এটা হচ্ছে 1807 থেকে 1873, এই পিরিয়ডটা, 1807 থেকে 1873। and others,
they gave knowledge on such, এইটা হচ্ছে ফার্স্ট পিরিয়ড। তখনকার প্রেজেন্ট মেথডস অফ স্টাডি, যেভাবে পড়াশোনা করা যেত সেই সময়টাতে, হ্যাঁ, দেন প্রেজেন্ট মেথড ওয়ার ইউজ, এটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট স্টেজ অফ ইকোলজি। এবারে সেকেন্ড স্টেজটা হচ্ছে, মানে যে যা পাচ্ছে ইকোলজির সম্বন্ধে বলছে আর কি, তখন যা যা ছিল। সেকেন্ড স্টেজটা হচ্ছে, এটাকে ফার্স্ট স্টেজ বলা হয়, ওয়ার ইউজ। ওই সময়কার উপস্থিত যেসব মেথড ছিল সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ। এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজ। ওটা ফার্স্ট স্টেজ হলো, এটা সেকেন্ড স্টেজ হলো। আমি সরে যাচ্ছি। এবারে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের লোক হলো, মেন স্পেশালাইজ ইন ডিফারেন্ট ফিল্ড অর ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস। In different branches, gradually built up biological sciences. Biological sciences, এটা হচ্ছে স্টেজ 2। তোমরা দেখে নাও ওখানটা যে বুঝতে হচ্ছে। হয়েছে, লিখেছ? এবারে থার্ড স্টেজে যাব। এটা হচ্ছে থার্ড স্টেজ। সেটা হচ্ছে সিনথেটিক স্টেজ। এটাকে বলা হয় সিনথেটিক স্টেজ। থার্ড স্টেজ আর সিনথেটিক স্টেজ। তো ইকোলজি এই থার্ড স্টেজেতে আছি আমরা। ফার্স্ট স্টেজেতে চার্লস ডারউইন আর এরা সব মিলে একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করলো তখনকার দিনের যা যা উপস্থিত মেথড দিয়ে, ঠিক আছে। তারপরে স্পেশালাইজড অনেক লোক এলো, এসে বায়োলজিটাকে তৈরি করলো। আর থার্ডটাতে এটা হচ্ছে যে সিনথেটিক স্টেজ, ফাইনাল ইকোলজি যেটা আমরা পড়ি, এটা হচ্ছে মডার্ন স্টাডি অফ ইকোলজি। আজকে এখানেই থাকুক। এটা হ্যাঁ 4-5 নম্বরের আসতে পারে। এখন দেখি ওই মিটিং গুলোতে যাই, তখন আমি বুঝে যাবো কিরকম করে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা হবে।